Okay. Good morning, students. Let us start the one more new chapter named as chemical bonding and molecular structure. Okay. In this chapter, we are going to discuss about what do you mean by bonds and the types of bonds and some theories regarding the molecular structures. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಥಿಯರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಈ 3 ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟೋಟಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಲಪ್ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ. Okay, see here. First of all, let us discuss about what do you mean by chemical bond. Chemical bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌದಾ? ನೀವು SLC ಒಳಗ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಏನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ ಬಂಧ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ chemical bond or nothing but we will study this concept as a bond. What do you mean by bond? Okay, means it is an attractive force. What it is? It is an attractive force which holds the combining atoms together in a molecule. If you have a molecule, the molecule may have 2 or more than 2 atoms in it. Those all atoms are held together by some attractive forces. Those attractive forces which are holding all those atoms in a molecule is called as what? The chemical bond. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಮ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತದೆ. ಆ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೈತಿ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಎಷ್ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ, H2SO4. Here 2 hydrogens are there, 1 sulfur is there, and 4 oxygen atoms are there. Totally how many atoms are there? 7 atoms are there. All the 7 atoms are held together by some forces. That force is chemical bond. For example, one more, sodium chloride. Here only 2 atoms are there. Water. Here 3 atoms are there. All together are held by some forces, some attractive forces. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ that force is called as what? Chemical bond. This is the concept of what? Chemical bond. Okay, next concept is valence electrons. Okay, next concept is valence electrons. What do you mean by valence electrons? Valence electrons andre ಏನು? Okay, see here. Valence electrons means the electrons present in valence shell of an atom is called as what? Valence electrons. Okay, you all know about the electronic configuration of the elements. Electron configuration ಗೊತ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ? Electron configuration ಒಳಗ you will have what? Last shell. The last shell electrons or the electrons present in last shell of the atom are called as what? Valence electrons. ಅದನ್ನ valence electrons ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Example ನೋಡಿ. Okay, I will take for nitrogen. Its electron configuration is 1s2, 2s2, 2p3.
Okay, which is the last shell? I'm talking about last shell, not orbital. Okay, it is the last shell. This is not last shell. Because 2 antakantadu shell anandiva. Okay, how many electrons are there? 2 plus 3, 5. Totally 5 electrons are there. This is the number of valence electrons. I will write for one more aluminium. Atomic number is 13. Neon means 1s2, 2s2, 2, 3, 6 is completed here. Neon atomic number 10. 10 also bardangayitu. Next berina 3s2, 3p1. Okay, which is the last shell? This is the last shell. How many electrons are there? 2 plus 1, 3 valence. This is what? The concept of valence electrons. Okay, next concept. Octet rule. What do you mean by octet rule? That is the concept. Octet rule andre ಏನು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. You all know that there are 118 elements are known till today, and those all 118 elements are placed in the what? Periodic table. In periodic table, 118 elements are there. 118 elements are. The question is, why should all the elements react with one another, or one atom may react with more than 2 other elements? Okay, or one element may react with one more element only. Okay, ಇನ್ನು ಒಂದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, and during by reacting with those elements, other elements, they will form different compounds. Okay, hydrogen reacts with water, forms the water. Hydrogen reacts with the water. Nitrogen forms the ammonia. Okay, hydrogen may form 1000 together compounds. Carbon may form lakh together compounds. In this way, one element can make so many 1000 together compounds. Now the question is, why should the elements undergo reaction to form the compounds? Other question is, ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ತಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕತ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್. Okay, here let us consider the group 18 elements. Group 18 elements. Okay, which are those group 18 elements? Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Okay, atomic number 2, 10, 18, 36, 54, 86. Okay, here its electronic configuration is 1s2, 1s2, 2s2, 2p6. Here I will write for this one neon under 10 anta bardangayitu. 3s2, 3p6. I will write the last shell configuration only for these 3 elements. Last shell ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಿತು. 3s2 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 4s2, 4p6, 5s2, 5p6, 6s2, 6p6. ಈ ರೀತಿ ಬಂತಲ್ಲ. It means except helium, ಇದು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು
All other 5 elements, 5 group 18 elements are having 8 valence electrons. They are having what? 8 valence electrons. Look at here. 8, 8, 8, 8, 8. And it was also found that these are having very low reactivity. Normally, under normal conditions, these elements do not react with some other elements easily. ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ why should they don't react with some other elements easily under normal conditions. The reason was found that they are having 8 electrons. The condition of having 8 electrons in their outermost shell or valence shell is considered as octet structure. It was considered that what? Octet structure. And this condition of having octet structure was considered as stable condition. ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಅದಾವು octet structure ಒಳಗ, valence shell ಒಳಗ, ಅದನ್ನ octet structure ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ octet structure ಇರುವುದನ್ನ stable condition ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Because of this reason, because of having octet structure or because of having stable condition, it was believed that these elements do not react easily with some other elements. ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. They are having octet structure and octet structure was considered as or believed that it was a stable condition ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ they have compared this condition of these elements with some other elements. In a reaction, what happened? Some elements loses electrons, some elements gains electrons, and some elements forms the compound by sharing electrons. What is their intention in these processes? ಈ process ಒಳಗ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? By losing electrons or by sharing electrons or by gaining electrons, means other elements also want to attain this octet structure. This is the basis for the octet rule. ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಲಿವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಾಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಿವೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ 8 electrons valence shell ಒಳಗೆ ಅದಾವು, ಅವುಗಳ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಭಾಳ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ, means metals react with oxygens, water easily, but these elements do not react with some other elements easily. It was found by those two scientists. ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ 8 valence shell electrons ಅದಾವು, ಅದನ್ನ octet structure ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಈಗ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಏನಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. Sodium, atomic number 11, it is having electronic configuration neon 3s1. Chlorine 17, electronic configuration was or is neon 3s2 3p5. In a reaction, during reaction what happens? Sodium loses 1 electron and becomes Na+. Means this electron was lost.
Find the electron. Chlorine gains 1 electron, means loss of electron here. Gains 1 electron, becomes Cl minus. Okay? In sodium plus, its electronic configuration is just that of neon. Neon thara ಆಯ್ತದೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3s2 3p5 ಇತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಆಯ್ತು 3p6 ಆಗುತ್ತೆ. This electronic configuration resembling the configuration of the argon. ಅದು argon ತರ ಆಯ್ತು. It means in any reactions, the elements, other elements except these elements, other elements what they will do, they will react during the reaction, either they lose electron or gain electron or share electron to attain what? Octet structure in their valence shell. Octet structure ಬರುವಂಗ ನೋಡ್ಕೊತಾವ ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು neon structure bantu. Octet structure, that is chlorine in a reaction has gained the 1 electron and reached the octet structure as that of argon. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು ಹಿಡಿದಿದೆ. Usually what happens, the element undergo the reaction. In that reaction it will attain the electronic configuration as that of its nearer noble gas. It's nearer to 18 element. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಿಯರ್ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರ್? ಆರ್ಗಾನ್ ಅಲ್ಲ, 18 ಬರೋಣ ಅಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಅಟೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಹಿಂಗಡೆ ಆ ರೀತಿ. It means in a reaction by losing or by gaining one or more electrons, one electron loss ಆಗಬಹುದು, ಜಾಸ್ತಿ electron loss ಆಗಬಹುದು, gain ಕೂಡ one or more electron ಆಗಬಹುದು. During sharing also the elements can share one or more electrons. What is their intention in a reaction? To attain octet structure and to attain the stable condition. It was their intention. ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್? in a chemical reaction elements either gain electrons, either gain one or more electrons or lose one or more electrons, or they may share one or more valence electrons to attain octet structure in their valence shell. This is called as octet rule. Loss ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು one or more electron, gain ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು one or more electron, ಅಥವಾ share ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅವರದು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅವುಗಳ valence shell ಒಳಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಶೆಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, valence shell ಒಳಗೆ octet structure ಬರಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಓಕೆ, ಬಟ್ actually this rule do not holds good for all the elements and for all the compounds. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ನಿಜ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because after some days it was proved that, or it was discovered that mainly the xenon started to, means xenon compounds were discovered. After discovering the xenon compounds, this rule do not holds good for all the conditions. Xenon ಕೂಡ compound formation ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇದರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ having octet structure in their valence shell was not only the driving force for any elements to undergo the chemical reaction. Octet structure ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಅದಾವು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇದು ನಿಜ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಿಜ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಜ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮಿನಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಓಬೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸು ಅದಾವು.
Usually ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ whenever any element undergo the reaction and forms the bond, any type of bond it may form with the combining elements. ಯಾವುದೇ ಒಂದು compound element bond ಅದು formation ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲ್ಲೇನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. During after the bond formation what happens, it was proved that, or it was found that the energy of the elements was lowered, or in a reaction energy of elements is going to be lower in a chemical reaction. Reaction ಆದಾಗ ಅವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ because of bond formation. Because of any type of bond formation, energy of the combining elements is going to be lower in a chemical reaction. And one more thing, lower energy condition. Lower energy is also considered as stable condition. Not only the octet structure, lower energy condition for elements also considered as a stable condition. To attain stable condition, to lower their energies, also elements undergo the chemical reaction. Octet structure ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿನ ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. H2SO4 ಒಳಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ was considered as the stable condition, better condition for the elements. But stable condition is good, they can sustain for longer period in that condition. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ? This is about what? Octet rule. ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ what is octet rule ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ, ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Okay students, let us discuss about the next concept, that is Lewis structure. What? Lewis structure, or it is also called as dot structure, or dot structure. Lewis dot structure. Okay, what we are going to do here in the Lewis dot structure? Here in this Lewis dot structure, we are going to represent the valence electrons by using the dots. Valence electrons already just ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ valence electrons ಗಳನ್ನ dot structure ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. And one more thing is shared pair of electrons or bond pair of electrons means what? The electrons involved in a bond are also represented by using the dots, representing the bond pair of electrons or the lone pair of electrons around the central metal atom or around the element is called as Lewis structure or dot structure, because this concept was given by an American scientist named as Lewis. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದಾನೆ Lewis structure ಅಥವಾ dot structure ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. Okay, first of all here I will write the Lewis dot structure for the second period elements. For second period elements. Okay, second period elements ಗಳಿಗೆ ಬರೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅದಾವ second period elements? Here, lithium. Okay, its atomic number is 3. One S2, 2S1. How many valence electrons are there? Only one valence electron is there. Therefore, its structure is determined, means represented like this. This dot indicates what? The one valence electrons in the lithium atom. Lithium atom one valence electron ಇದೆ. ಈ dot ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬರೀ, ಬಟ್ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ. Okay, next. After lithium, beryllium. 4. 1s2.
2s2 beryllium, two dots, beryllium. Next, boron, 2s2 2p1. valence electrons 3 ಆಗಲಿ ಈಗ. Okay, it is for boron. Next, carbon, 2s2 2p2. I am writing only valence electrons. Please remember, in the divisional structure we will write only valence electrons around the symbol of that element. valence electrons ಮಾತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ valence electrons participate in the bond formation. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ valence electrons ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾವು, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್ I will write like this, 4 dots. It is for carbon. For nitrogen ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, 2p, that is 2p3. for nitrogen I will write, means 4 dots around the nitrogen, 5 dots. For nitrogen. Next, for oxygen, one more electron. How many? 6. For fluorine, one more, 7. ಒಂದು atomic number ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು electron ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಾಗ. Okay, ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಡಾಟ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ನೀನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ. ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ನೀವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ನಿಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್, it is having 8 electrons around it. Electrons ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಈಗ? 8 ಆಗ್ತದೆ. ನಿಯಾನ್ ಐತಿದೆ. This is what the Lewis dot structure for the group second elements. Group second ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೂ ಬರೀಬಹುದು. Okay, now let us discuss about the concept is group valency. Group valency ನೋಡೋಣ. Group valency means what? See, I will write for the first 2 groups. First group, which is the first group? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. First group. For second group, next to lithium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, barium. One more element is there. Okay, here how many valence electrons are there? Here 1 valence electron. These all are having 1 valence electrons. Why? Because last shell is like this. It is 2s1, it is 3s1, it is 4s1, 5s1, 6s1, 7s1. Means the elements present in one group will have same number of valence electrons. Therefore, they are placed in the same group. ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವುಗಳ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? these all elements in a reaction lose only 1 electron. ಯಾವುದರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ
ಎರಡನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊತಾವೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೈತಿ 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2. Okay, one more element is there. It is having 7s2. It means these elements will lose 2 electrons. Electron ಎಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊತಾವೆ? ಇವು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾವೆ. ಅವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅವರ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಂಗ. ಈಗ ಇವುಗಳ ಗ್ರೂಪ್, what is the group valency? Group valency is 1. For these, group valency is 2. Angara, this group valency is equal to what? Number of valence electrons present. Number of valence electrons present in an atom. ಇದು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಸ್ configuration. 7 1s2 2s2 2p3. Usually how many electrons are necessary for this one to have the octet structure? ಇದಕ್ಕೆ octet structure ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? ಇನ್ನು 3 ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 + 3 5 ಆಗೈತೆ. octet ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು 3 ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ 5 ಅಲ್ಲ. ವೇಲೆನ್ಸಿ 5 ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಿಡೋಣ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ gained or lost or shared by an atom during a reaction. ಒಂದು ಆಟಮ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತತಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತತಿ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಕ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 3 ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು next 3 nitrogen will make 3 bonds. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ. Therefore these electrons are called as lone pair of electrons. ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತಾವ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರ್ತಾವ. These are called as what? Bond pairs. Or shared pairs. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಾಂಡ್ ಆಗುವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗೇ ಹೋಗು, ಇವು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಅವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವ, ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ ಅಮೋನಿಯಾ ಒಳಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾವ. therefore they are called as lone pairs. ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಂಗ ನಾ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ವೇಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಗ್ರೂಪ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ an atom. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತದೆ. ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 1 1 1 1 1 1. ಗ್ರೂಪ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1. ಇಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2. Group valency is also 2, but for nitrogen, none. Group valency is not equal to the number of valence electrons. Number of valence electrons is to 5 ಐತೆ. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು 3. ಅದು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು 3,
ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಆದರೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 5 ಅದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 8 1s2 2s2 2p4. Valency is 2. Why valency is 2? It needs 2 more electrons to have the octet structure. Oxygen ಯಾವತ್ತೂ 2 ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಏನದು? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್ ಅದಾವೆ. 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್, 1 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 2 ಬಾಂಡ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ರಿ, it is what? Carbon dioxide. 1 oxygen is having 2 bonds, but 1 carbon is having 4 bonds. Okay, it is having 4 valence electrons. It needs 4 electrons to get the octet structure. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತವ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ, group valence is equal to number of valence electrons present in an atom. Okay, but not it is applicable for all the elements. It is true, but not is applicable for the all elements. ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. Group valency is equal to 8 minus number of valence electrons. Number of valence electrons present in an atom. Present in an atom. 8 minus number of valence electrons present in an atom. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. For nitrogen 8 number of valence electrons 5. Look at here, number of valence electrons 5. 8 minus 5 3. Its valence is 3. It will make 3 bonds. For oxygen 8 minus 6 equal to 2. Yes, one oxygen can make only 2 bonds. For fluorine very difficult. For fluorine 8 minus 7 equal to 1. You know 7 ಹಾಕಿ 7 ಡಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ 7 ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಸಿಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ 1 ಬಾಂಡ್. ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವತ್ತು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಬಾಂಡ್. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ 7 electrons already in their valence shell. They need only 1 electron to get the octet structure. Yes, ಹಂಗಾರೆ ನಿಯಾನ್ಗೆ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ನಿಯಾನ್ ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ 8 valence electrons 8 equal to 0 means usually it will not do the bonds. Means if it do not form the bonds easily means it cannot undergo reaction easily. ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತದಲ್ಲ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗು, ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದಾನೇ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್: ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. Okay, already we have finished one organic chemistry concept. Those all concepts which are discussed in organic chemistry are basic for the organic chemistry branch. Avella are basics. Ee chemical bonding golage edenu concept bartavo, this is what these concepts are basics for the inorganic chemistry. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ GOC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಜನರಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ PUC ಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಅದಾವು ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗಿ ಇನಾರ್ಗಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಐತಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾವೆ ಅವು ಎಲ್ಲೋ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಅವ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಟಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಸರಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಜನರಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ GIC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಜನರಲ್ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು